Prime Minister Sheikh Hasina exchanges views with importers and exporters of consumer goods and urges growers to cultivate every inch of available land and increase production. Prime Minister Sheikh Hasina will inaugurate and lay foundation stones of a number of development projects at the Paira seaport tomorrow. Awami League's politics has never been at the mercy of foreigners and people will vote Awami League to power again, says Obaidul Qadir. BNP left less than $3.5 billion of foreign currency reserve, which Prime Minister Sheikh Hasina increased to $37 billion, says Dr. Hassan Mahmood. Relief operations and rehabilitation drives are underway in areas affected by Cyclone Sethrang. Rishi Sunak announces cabinet soon after taking over the premiership, seeking to retain government's stability. And Ireland beat England by 5 runs in ICC T20 Men's World Cup, while rain washes away the match between Afghanistan and New Zealand. Assalamu alaikum, this is Kimi Orin welcoming you to News at 10 on BTV and BTV World. You have just heard the highlights, now on to the details. জালেম আমার টাকা নিতে পারে, জালেম আমার ঈমান নিতে পারে নাই, জালেম আমার মাটি নিতে পারে নাই। ইনশাআল্লাহ যদি বাংলার মানুষ সৎ পথে থাকে, ভালোভাবে কাজ করে, ঈমানদারির সঙ্গে কাজ করে, আমি বিশ্বাস করি সোনার বাংলার মানুষ আবার সোনার বাংলা করতে পারবে। Prime Minister Sheikh Hasina has called upon the businessmen to do business, thinking about their country and its people as the world is going through a crisis due to the Russia-Ukraine war and the COVID-19 pandemic. The Prime Minister said this while exchanging views with the country's importers and exporters of consumer goods at her official Ganabhavan residence in Dhaka today. Briefly describing measures taken by the Awami League government since it assumed power in 2009, she said her government has created an environment conducive to the business people irrespective of their party affiliation, and they have been doing business with profits during the last 14 years. The Prime Minister said her government has even given stimulus packages to the business people to run their business during the peak time of the COVID-19 outbreak. সরকার গঠন করার পর আমাদের ব্যবসায়ীরা সে যে দলেরই হোক, আমরা কেউ ওখানে দল বাঁচতে যাইনি, যে দলেরই হোক তারা ব্যবসাটা যাতে ব্যবসায়ী হিসেবে করতে পারে সেই পরিবেশটা কিন্তু আমি সৃষ্টি করে দিয়েছি। এখানে কোনো হাওয়া ভবনও নেই, আর প্রিয় মতো কোনো উন্নয়ন উইংও নাই যে হাওয়া ভবনে 1 ভাগ দিতে হবে, উন্নয়নে ভবনে 1 ভাগ দিতে হবে, অমুক জায়গায় দিতে হবে। এই যন্ত্রণা তো আপনাদের ভুগতে হয় না এখন আর, এটা তো আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। সেই যন্ত্রণা থেকে তো সবাই মুক্ত। এতদিন এই 14টা বছর একভাবে ধারাবাহিকভাবে আপনারা লাভজনক ব্যবসা করে গেছেন। এখনকার আমরা কিন্তু করোনার সময়ও সেটা আমরা মোকাবেলা করলাম, প্রণোদনা দিলাম, বিশেষ প্রণোদনা। আমার কাছে কিন্তু কেউ এসে দাবি করেননি, কেউ বলে নাই, কিন্তু আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যখনই ইউক্রেন আর রাশিয়ার যুদ্ধটা হলো এবং সারা বিশ্বে এটার একটা অর্থনীতির একটা আঘাতটা আসলে কিন্তু শুধু আমাদের উপরে না, পুরা ইউরোপ, আমেরিকা, ইংল্যান্ড থেকে শুরু করে ডেভেলপ কান্ট্রির উপরে এটার প্রভাবটা আরো ব্যাপকভাবে পড়লো। যার জন্য আমি ইতিমধ্যেই আমাদের সকলকে বলছি, যার যেখানে যতটুকু জমি আছে যে যা পারো নিজের খাবার উৎপাদন বাড়াও, জনগণের জন্যই তো কাজ করতে এসেছি। তো সেখানে আমরা কিন্তু মানুষকে সেটা বলেছি, যে যা পারো উৎপাদন করে নিজেরটা নিজে ব্যবস্থা করো, সঞ্চয় করো, সাশ্রয়ী হও। Agriculture Minister Dr. Abdul Razak, Commerce Minister Tipu Munshi, Prime Minister's Private Industry and Investment Advisor Salman F. Rahman, Prime Minister's Principal Secretary Dr. Ahmed Kaikos,
Senior Secretary to the Prime Minister's Office, Mohammad Tofazul Hussain Mia, and FPCCI President Joshimuddin, among others, were present. Prime Minister Sheikh Hasina is expected to inaugurate and lay foundation stones of several development schemes at Pyra Seaport tomorrow to ensure its smooth operations with better facilities. The Premier will virtually inaugurate the development schemes involving around 11,072 crore taka from her official residence Gono Bhavan. The development works include capital dredging of the port, inauguration of 8 ships, the first terminal, and construction of a 6-lane approach road and a bridge. The 8 vessels to be inaugurated tomorrow include 2 pilot vessels, 2 heavy-duty speedboats, a buoy-laying vessel, a survey boat, and 2 tugboats. Once the construction of the first terminal, the 6-lane highway, and the bridge are completed, 3 foreign ships carrying containers or bulk cargoes will be able to dock simultaneously at the Pyra Seaport. The capital dredging of the seaport's Rabnaba Channel will create a 75 kilometers long, 100 to 125 meter wide, and 10.5 meter deep channel, building a capacity to dock 40,000 tons of cargo or 3,000 container-laden ships at the port. State Minister for Shipping Khalid Mahmood Chaudhry visited the Pyra Seaport. Chairman of Pyra Seaport Authority, Rear Admiral Mohammad Sohail said all preparations have been completed for the inauguration of the development schemes. Awami League General Secretary Obaidul Qadir has said his party does not do politics to go to power with the help of foreigners. The Awami League will remain in power once people vote for it, otherwise not, he added. Obaidul Qadir said this while addressing the Triennial Council of Khilga Thana Awami League and Ward number 1, 2, 3 and 75 today. He said after holding 2 or 3 rallies, leaders of the BNP think that they have already come to power, but the task is not so easy. The country will see the waves of people in December stoking the game, he added. Responding to the comments of BNP Secretary General that they will bring changes to the constitution if they come to power, Obaidul Qadir said people will not allow BNP to do this any longer as it did it indiscriminately in the past. Regarding the frequent comments of Mirza Fakhrul Islam Alamgir on the foreign currency reserve, Obaidul Qadir said during the regime of BNP, the reserve was just over $4 billion US, but during the rule of Sheikh Hasina's government, it's now over $36 billion. দু-তিনটা সমাবেশ করে ফখরুলের বাপকানা এমন ক্ষমতায় সেই গেছে, এত সোজা নয়, খেলা হবে, রাজপথে খেলা হবে, আন্দোলনে খেলা হবে। এখন নদীতেও ডিসেম্বরে সমুদ্রের গর্জন শুনতে পাবেন। একটু অপেক্ষা করুন, লোকের ঢল কাকে বলে। ফখরুল সাহেব তত্ত্বাবধায়ক বাদ দিবেন, এ ভূত মাথা থেকে নামান। এই ভূত বাংলার মানুষ নিষিদ্ধ করেছে, উচ্চ আদালত নিষিদ্ধ করেছে। আর তত্ত্বাবধায়ক চিন্তা করে লাভ নেই। ফখরুল সাহেব ক্ষমতার স্বপ্ন দেখছে, রঙিন খোয়াব দেখছে, এখনো দেখেননি কত ধানে কত চাল। আমেরিকা ইউরোপ ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে, এ রাজনীতি আমরা করি না। এদেশের জনগণ ভোট দিলে আমরা আছি, না হলে না। President of Khilga Thana Awami League Lion Sharif Ali Khan presided over the program. It was also addressed by Awami League President member Jahangir Kobir Nanok, Joint General Secretary AFM Bahauddin Nasim,
Organizing Secretary Mirza Azam, Member of Parliament Sabir Hossain Chaudhry, President of Dhaka City South Awami League Abu Ahmed Munafi, and General Secretary Mohammad Humayun Kabir. Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmud has said the foreign currency reserve was less than $3.5 billion during the rule of BNP, which is now about $37 billion. He said this at a program on DRU Literature Awards and honoring writers for 2022 at Dhaka Reporters Unity today. বিএনপি নেতৃবৃন্দ রিজার্ভ নিয়ে কথা বলে। বিএনপি যখন ক্ষমতা ছাড়ে 2006 সালে, তখন রিজার্ভ ছিল $3.5 বিলিয়ন কম, $3.46 বিলিয়ন। আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার যখন ক্ষমতা ছাড়ে, তখন রিজার্ভ ছিল $6.1 বিলিয়ন। সেখান থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেটিকে $44 বিলিয়ন নিয়ে গিয়েছে। কোনো একটি দেশে 3 মাসের রিজার্ভ থাকাই যথেষ্ট, অথচ আমাদের 5 মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর মতো রিজার্ভ রয়েছে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ এখন সঞ্চয় ভেঙে খাচ্ছে, অর্থাৎ রিজার্ভ থেকে খরচ করছে। ভারতের অর্থনীতি এখন পৃথিবীর 4র্থ অর্থনীতি, এবং সেই ভারতে রিজার্ভ গত 2 বছরের মধ্যে এখন সর্বনিম্ন। পাকিস্তান রিজার্ভ ভেঙে খাচ্ছে। ভুটান, যেই দেশের অর্থনীতি মানুষ মাত্র 5 লাখ, যেই দেশের অর্থনীতি অনেক মজবুত ভিতের উপরে দাঁড়িয়ে বলে আমরা জানতাম, তারাও রিজার্ভ ভেঙে খরচ করছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, যুক্তরাজ্য সহ রিজার্ভ ভেঙে খাচ্ছে। এবং যুক্তরাষ্ট্র, যারা নিজেদের একটা রিজার্ভ জ্বালানি থাকে, সেই রিজার্ভ জ্বালানি তারা কখনো ব্যবহার করে না। তারা সবসময় বাইরে থেকে আমদানি করে জ্বালানি ব্যবহার করে। জ্বালানি কেনার পয়সা যথেষ্ট না থাকার কারণে যুক্তরাষ্ট্র তাদের রিজার্ভের জ্বালানি খরচ করছে। These are all documented, published everywhere. সুতরাং এই বিশ্ব প্রেক্ষাপটে জননেত্রী শেখ হাসিনা যেভাবে দেশ পরিচালনা করছে, এটি অনেক দেশের তুলনায় আমরা ভালো আছি। আর মূল্যস্ফীতি, আমি তুরস্ক থেকে পরশুদিন এসেছি, 80% মূল্যস্ফীতি। পাকিস্তানে 30% মূল্যস্ফীতি। যুক্তরাষ্ট্রে 10% বেশি মূল্যস্ফীতি। আমাদের দেশে সেই পরিস্থিতি হয় না। অনেক দেশের তুলনায় আল্লাহর রহমতে এখনো ভালো আছে, এবং জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ইনশাআল্লাহ এই পরিস্থিতির মধ্যেও বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে এবং যাবে। পদ্মা সেতু হওয়ার পর পাকিস্তানও অভিনন্দন জানিয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অভিনন্দন জানিয়েছে, ভারত অভিনন্দন জানিয়েছে, কিন্তু বিএনপি বা মির্জা ফখরুল সাহেবরা অভিনন্দন জানাতে পারেনি। এটি হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক ধন্যতা। President of Dhaka Reporters Unity Nozrul Islam Mitu presided over the program. General Secretary of the organization Nurul Islam Hasib gave welcome address. Later, Information Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmud handed over awards among the journalists. Later, Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmud attended the unveiling ceremony of the new logo of private television channel Desh TV at a hotel in the capital this evening. The Information Broadcasting Minister said the role of the media is important in fulfilling the nation's dream as visioned by Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, which is why the government of Prime Minister Sheikh Hasina has given importance to the development of the media. Dr. Hassan Mahmud said, whether one accepts it or not, Bangladesh has become self-sufficient in food production by government of Prime Minister Sheikh Hasina. The minister urged Desh TV to nurture the spirit of the liberation war and take the people to destination of their dream. The function was also addressed by Awami League President members Jahangir Kobir Nanok and Abdur Rahman, Joint General Secretary Dr. Deepu Moni, Organizing Secretary Mirza Azam, Jatiya Party Chairman G.M. Kader, Desh TV Founding Chairman Sabir Hossain Chaudhry, Executive Chairman Tawfiqa Karim, Managing Director Arif Hassan, and Senior Journalist Iqbal Subhan Chaudhry.
Awami League Joint General Secretary Mahbubul Alam Hanif was present on the occasion. Later, BTV honored 8 eminent personalities in recognition of their outstanding contributions in different fields of society. Life has started returning to normality in coastal areas affected by Cyclone Sitrang. Visiting the affected districts, BTV's correspondents say people were seen busy in reconstruction of the damaged houses, roads and flood embankments. The government has directed all concerned departments and directorates to repair the cyclone-damaged roads and embankments within the shortest possible time. Meanwhile, Awami League and its associate organizations are working relentlessly along with the government to provide necessary support to the cyclone-affected people. Local administration are still working to assess the total damages due to the cyclone. Almost all the districts of coastal areas of the country suffered damages by the cyclone. Huge number of houses, trees and crop fields were severely damaged, while low-lying areas were inundated due to the cyclone Sitrang. 2 dengue patients died, while 923 patients were admitted to different hospitals across the country during the past 24 hours. A press release of the Director General of Health Services today said as many as 520 dengue patients were hospitalized in Dhaka city and 403 patients were admitted to hospitals outside Dhaka during the past 24 hours. A total of 120 people died from dengue disease between January 1 and October 26. The first death from dengue was reported on June 21st this year. Bangladesh has reported no COVID-19 deaths in the last 24 hours. Director General of Health Services in its daily statement said the country reported 196 COVID-19 positive cases as 3,913 samples were tested in the last 24 hours. Corona infection rate was reported 5.01%. 258 patients were recovered during the time. The statement said the death toll has risen to 29,416 from coronavirus. The tally of infections has risen to 20,34,729 and the recovery count rose to 19,78,936. Now news on weather. Met Office in its weather forecast till 6 p.m. tomorrow said weather may remain mainly dry with temporary partly cloudy sky over the country, having chances of light rain at 1 or 2 places over Rajshahi and Khulna divisions. Day temperature may remain nearly unchanged and night temperature may rise slightly over the country, said the Met Office. Before we end the bulletin, headlines once again. Prime Minister Sheikh Hasina exchanges views with importers and exporters of consumer goods and urges growers to cultivate every inch of available land and increase production. Prime Minister Sheikh Hasina will inaugurate and lay foundation stones of a number of development projects at the Pyra seaport tomorrow. Awami League's politics has never been at the mercy of foreigners and people will vote Awami League to power again, says Obaidul Qadir. BNP left less than $3.5 billion of foreign currency reserve, which Prime Minister Sheikh Hasina increased to $37 billion, says Dr. Hassan Mahmood. Relief operations and rehabilitation drives are underway in areas affected by Cyclone Sitrang. Rishi Sunak announces cabinet soon after taking over the premiership, seeking to retain government's stability. And Ireland beat England by 5 runs in ICC T20 Men's World Cup, while rain washes away the match between Afghanistan and New Zealand.
That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us, and we request you to follow health guidelines. Wear mask and stay safe from Corona. Khuda Hafiz.